69 თემა ჩარლზ დიკენსი Charles Dickens is one of the best English writers. Charles Dickensi ერთ-ერთი საუკეთესო ინგლისელი მწერალია. Charles Dickens is one of the best English writers. He was born on February 7, 1812. დაიბადა ის 1812 წლის 7 თებერვალს. He was born on February 7, 1812. Although his family was not poor by the standards of the time, his father was arrested for debt. თუმცა მისი ოჯახი არ იყო ღარიბი იმ დროინდელი სტანდარტების მიხედვით, მამამისი ვალების გამო დააპატიმრეს. Although his family was not poor by the standards of the time, his father was arrested for debt. Little Charles began to work in a blacking warehouse. პატარა ჩარლზმა მუშაობა დაიწყო გუტალინის ფაბრიკაში. Little Charles began to work in a blacking warehouse. When his father was set free, the boy was sent to school, where he did well, and at the age of 15 began to work in a lawyer's office. როდესაც მამამისი განთავისუფლეს, ბიჭი სკოლაში გაგზავნეს, სადაც ის კარგად სწავლობდა და 15 წლის ასაკში ადვოკატის კანტორაში დაიწყო მუშაობა. When his father was set free, the boy was sent to school, where he did well, and at the age of 15 began to work in a lawyer's office. Dickens was 19 when he became a reporter. დიკენსი 19 წლის იყო, როდესაც გაზეთის კორესპონდენტი გახდა. Dickens was 19 when he became a reporter. While he was working for the newspaper Morning Chronicle, he began to write novels. Gazette Morning Chronicle-ში მუშაობის დროს მან რომანების წერა დაიწყო. While he was working for the newspaper Morning Chronicle, he began to write novels. In 1837, the Pickwick Papers was published. 1827 წელს გამოქვეყნდა პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები. In 1837, the Pickwick Papers was published. The book brought him fame and money. წიგნმა მას სახელი და ფული მოუტანა. The book brought him fame and money. He worked very hard and produced many novels. იგი ბევრს მუშაობდა და ბევრი რომანი დაწერა. He worked very hard and produced many novels. His masterpieces are Oliver Twist, David
Copperfield, Little Dorrit. მის შედევრებად ითვლება ოლივერ ტვისტი, დავით კოპერფილდი, პატარა დოროთი. His masterpieces are Oliver Twist, David Copperfield, Little Dorrit. All his writings, whether sad or happy, serious or gay, are about ordinary people whose life he knew very well. ყველა მისი ნაწარმოები, სევდიანი და ხალისიანი, სერიოზული თუ მხიარული, მოგვითხრობს უბრალო ხალხზე, ვის ცხოვრებასაც იგი ძალიან კარგად იცნობდა. All his writings, whether sad or happy, serious or gay, are about ordinary people whose life he knew very well. Dickens died in 1870 and was buried in Westminster Abbey. დიკენსი გარდაიცვალა 1860 წელს, იგი დაკრძალეს Westminsteris მონასტერში. Dickens died in 1870 and was buried in Westminster Abbey, as he had wished. On the stone over his grave was nothing but his name, Charles Dickens. მისი სურვილის მიხედვით, მისი საფლავის ქვაზე არაფერი წერია გარდა სახელისა, ჩარლზ დიკენსი.